पिङ्गलो वाचयति समाप्तं पूर्वम्। एकत्रिंशत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। 31 ओके। 31 सन्तं समीपे सन्तं समीपे रणमृतः समाप्तमस्ति। भजे अज्ञा। अहो मयात्मा परितापित वृथा विघर्य वार्तया त्रैणान्नराद् यास्ततृशो अनुशोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। अहो मया आत्मा परितापितः वृथा सांकेतवृत्त्या अतिविगर्ह्य वार्तया त्रैणात् नरात् या अर्थतृषः अनुशोच्यात् प्रीतेन वित्तं रतिम् आत्मना इच्छति। इति पदानि सन्ति भगिनि। अहो जानीमः मया आत्मा परितापितः पीडितः। मम एव आत्मा पीडितः। केन पीडितः? मया एव परितापितः। वृथा वृथा इत्युक्ते निष्कारणेन। निष्कारणं कारणं विना व्यर्थं सांकेतवृत्त्या अतिविकर्ष्य वार्तया। कुत्र मम कथं परितापितः? कुत्र मम आसक्तिः आसीत्? सांकेत्यवृत्त्या अतिविकर्षवार्तया मया इति सर्वाणि विशेषणानि तत्र मया तदस्य सांकेतवृत्त्या अतिविकर्ष्य वार्तया। सांकेतवृत्तिः किं भवति? सांकेतवृत्तिः सांकेत्य वृत्ति। सांकेत्यवृत्ति इति पूर्वम् अपि आसीत् तस्मिन्नेव श्लोके पिङ्गलया उक्तं। कथं जीवति सा? उपजीवनं कथं करोति? कथम् उपजीवति सा? कथम् अर्थसम्पादनं करोति? जीवननिर्वहणं कथं करोति सा? का वृत्तिम् अवलम्ब्य? पिङ्गलगीता, पिङ्गला गीता। का अस्ति सा पिङ्गला? सा एका गणिका वेश्या। सङ्केत इति आसीत् पूर्वं। सङ्केत इति सङ्केत किं भवति? सङ्केतपदस्य अर्थः कः? सूचनास्थान महोदय। सूचनास्थानम् अथवा सः मां सङ्केतयति इत्युक्ते सः नाम सूचयति इत्येव अर्थः। सङ्केत मीन्स् ये सिग्नल्स् मी रैट्, सिग्नलिङ्ग् सङ्केत। सङ्केत इत्युक्ते तथा
साङ्केत्यवृत्त्या सङ्केतं कृत्वा तत् गृहं नयति इति सा साङ्केत्यवृत्त्या जीवति अथवा तस्यापि नाम साङ्केत्यवृत्तिः एव. So साङ्केत्यवृत्ति मीन्स् सङ्केतकरणेन या वृत्तिः भवति, वृत्ति इत्युक्ते वर्तनम् अथवा जीवनम् अथवा उद्योगः भवति, सा साङ्केत्यवृत्तिः. तावदाचरणं साङ्केत्यवृत्तिः. लिविंग like that using the sanketya or signaling and taking or calling people to graham, tesham veshagram, that is called sanketya vritti. But here that vritti itself can be a bahuri also. So the person who is living with that vritti is also called sanketya vritti. So sanketya vrittihi vrittya, using that sanketya vrittya she was living, or it can be also meant by her. That if it is bahurihi, then it becomes the visheshana of maya. Sanketa vrittya maya, ya sanketya vrittim avalambya upajivati sa taya sanketa vrittya maya anantram vigarshya vartaya. Same thing again. It can be taken as a varta tasya tritiya vakti or tritiya bahuri api kartum shakyate tatra vigarshya vartaya. What is vigarshya? Vigarshya iti asti. Garhanam. What is garhanam? Garhanam, vigarhanam. No? Nobody knows. Saha maam garhayati. Garhayati means nindati. Is it like garhanam is to insult somebody, Mahoday, to nindati iti. nindati, correct. Tarjati athva nindati, tarjanam karoti, nindanam karoti iti garhanam. So vigarshya athva atra vigarshya yat pratyaya. If you remember, like yuja, yogya, right? Garshya, निन्द धातु अस्ति चेत् यत् प्रत्यय भवति चेत् किं भवति? रूपं निन्द प्लस् य, रम प्लस् य, निन्द्य, निन्द्य, गम प्लस् य, गम्य, रम प्लस् य, रम्य. So what is gam plus ya? Kasmin arthe bhavati? So krut pratyaya kasmin arthe bhavati? Yat pratyaya kasmin arthe? What does the meaning? How does the meaning change? Like when you add ya to that particular ya, there are other ya also, but this specific yat pratyaya added to gam. So gam means in the sense of going. Yakar tatra yujyate chet kim bhavati? Gamya. So what does the meaning become then? Lyap, no, Mahoday? Lyapna. No. Upasarga nasti. Okay. कृदन्त धातु आसीत् अस्माकं तत्र सदैव प्रथममेव पठितं तत्र कृदन्तवर्गे यत् अन्येपि प्रत्ययाः आसन् तथैव
gamya, gamya, nindaya, nindya. Then what is the other one? Ramya, ramya. So what is the meaning of gamya? Walkable. Walkable. And gantum yogyam, right? Yes. Gantum yogyam gamyam, gamyasthanam, right? Gamyasthanam, gantum yogyasthanam, gamyasthanam. Similarly, ramyam, rantum yogyam sthanam. Ramanam kartum yogyam sthanam, ramyam. अतः स्थानम् इत्युक्ते किमपि योग्यं दृश्यं रम्य विशेषणं भवति रम्य रम्यस्थानं रम्य दृश्यम् अनन्तरं निन्द तथैव निन्द्य निन्द्य निन्दितुं योग्यं गुड फॉर और वर्थ ऑफ निंदा. So similarly garhanam garhya iti asti. Garhya means garhanam kartum yogyam. Garhayitum yogyam iti garhya. So vigarhya visheshana means ati visheshana garhya. Vigarhya vartaya ativa nindaniya ninditum yogyam. तादृशं वार्ता इत्युक्ते पुनः वर्तनं करोति इति वार्ता वार्तया तया मया. So I was, my behavior or the way I was living was so, it was what is in English ninda? Criticism. Blame. Ninda, criticism, criticize. In blame. this context. Yeah. Blame or accuse. Accusing. Accuse, deplore. Deplorable. That is my acharanam asit, mama vartanam asit, mama जीवनम आसीत् इति कारणात् मया आत्मा वृथा परितापितः. My atma was unnecessarily troubled by me only. So पुनः कथम् आसीत् कथम् आसम् अहं रतिम् आत्मना इच्छति. I'm going to the last part here. रतिम् आत्मना इच्छति. रतिम् इत्युक्ते सुखम् आत्मना इच्छति. आत्मा इत्युक्ते मम मनसा. महोदय इच्छति इति ति दीर्घ अस्ति तर्हि शत्रन्तपदमस्ति इच्छति यथा. शत्रुप्रत्ययः खलु. कस्मिन् गणे अस्ति तदा इष् धातु धातुगण. In which gana is this? Isha dhatu. Ichha isha dhatu. Ichhati ichhata icchanti. Which gana? Which is the sixth gana? Shashtha gana ka nama kim asti? Tudadi. Tudadi. Tudadi gane asti. Ichhati isha dhatu. तत्र तुदादिगणे किं भवति शत्रन्तप्रत्ययस्य रूपाणि स्त्रीलिङ्गे so they take both the forms, right? यथा लिख धातु अर्थे अस्ति लिखति लिखन्ति भादिगणीय धातु तत्र भादि अनन्तरं which one, the fourth one, दिवादि Suradi, though they all become in the Shatranta Strilinge Gachanti, Kadanti Bhavati, Chorayanti, Parantu Atra
तदादिगणे उभयरूपं स्त्रीलिङ्गे इच्छति इच्छन्ति लिखति लिखन्ति तो रतिम् आत्मना इच्छति इच्छां कुर्वती अहं कुर्वती अपि अस्ति कुर्वती तत्र उभयरूपं नास्ति रतिम् आत्मना रतिम् आत्मना इच्छति सुखम् इच्छति केन तथा कस्मात् क्रीतेन वित्तं स्त्रैणात् नरात् रतिम् आत्मना इच्छति स्त्रैणात् स्त्रैणनरः कः भवति स्त्रैणनरः स्त्रैणस्वभावः अथवा स्त्रैणबुद्धिः अस्य अर्थः कः भवति This is a popular word even nowadays. Strainanaraha. You know, in the local language. Huh? Feminine. What is that? Feminine. 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 तद् स्त्रैण इत्युक्ते स्त्रीषु आसक्तः इति. स्त्रीषु आसक्तः. स्त्रीषु एव तस्य रतिः बुद्धिः मनः भवति इति सर्वदा so सः स्त्रैणः नरः स्त्रैणात् नरात् या अर्थतृषः या इत्युक्ते अहं या अहम् इच्छति या रतिम् आत्मना इच्छति अहं कस्मात् स्त्रैणात् नरात् स्त्रीबुद्धि स्त्रीगमनं कर्तुम् इच्छति सः स्त्रीलम्पटः इति लम्पटबुद्धिः अस्ति अतीव आसक्तिः स्त्रैणात् नरात् मानवात् या अर्थतृषः अत्रापि पञ्चमे विभक्ति अर्थतृषः अनुशोच्यात् अर्थतृषः Artha means what? Artha means what? What is artha? Dhana. Dhanam. Trusha. Trusha. Ichha. Ichha for greedy. Greed. So artha अत्र किं भवति अर्थ तत्र मूलपदमस्ति तृट् अर्थतृषः तृट् शब्दस्य पञ्चमे विभक्ति कर्तुं शक्यते सो धनस्य लोभः यस्य अस्ति तस्मात् अर्थतृषः अथवा लोभग्रस्तात् लोभग्रस्तमनुष्यात् अनुशोच्यात् पुनः अत्र शोच्य इति अस्ति शोच्य इत्युक्ते शोकं कर्तुं योग्यः तस्मात् अनुशोच्यात् शोकयोग्यात् so people who were visiting her, how were they? They were Straina Buddhi, Srilampata Buddhi, and then Arthatrusha, they were also interested in the Lobha also. And Anushocha, Shochaniya Asan, to be deplorable. And then Tena, Tasmat Kritena Vittam, Tasmat Kritena, Krita means what? Bought, right? So bought by them and kritena bought by them tasmat vittam arjitam asti. So she sold herself
and then she made money. So using that money, she is trying to, she is desiring the rati, sukham, atmana sukham ichchati. With that kind of dhanam, she is trying to seek the sukham. But this is not a good way of jivana. Unnecessarily, I spent my time, I wasted my time. Also, I unnecessarily troubled my atma. यत् यदस्तिभिर्निर्मित वंशस्य वंशवस्य something missing here. Here we want Vansha is missing here. Vansha. Yad astivir nirmita vansha sthunam tvacha romanakaihi pinadham sarannavadvaramagaram vinmutrapurnam madhupaiti kanya. So she is blaming herself. Who else can do this kind of vartanam, jivanam? Yad astibhihi nirmita. So she is talking about the shariram, body, and how kathamasti deha athva shariram, and for that kind of sharira she is interested to seek the rati. So last what she is asking, she is saying mad vinmutrapurnam mad upaiti kanya. Kanya is a question mark, like a sarcasm or something, right? Kanya. Upaiti means upagacchati, samipe gacchati. So ka anya, so who else? Ka anya mahila athva stri upaiti seeks what? Yad asthibhihi nirmita vanshavamshasya sthunam tvacha romanakhay pinadham sharannavadvaramagaram vinmutrapurnam madhu padani kani yad अस्थिभिः निर्मित वंशस्य स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धं शरत् नवद्वारम् अगारम् एतत् विट् मूत्रपूर्णं पदमेकमस्ति मदुप इति मत् मत् इति पञ्चमी विभक्ति मत् उप इति का अन्या मत् इत्युक्ते mattah. Who else other than me is going to do like this, interested in this one? So shariram katham bhavati yad asthibhi nirmitam vanshavamshasya sthunam asthibhi. So it is made of asthi, asmakam bones, shariram asthi panjara, asthibhi nirmitam. What is nirmitam? Vansha. Vansha tata vanshya api. Vansha means the, what is that? Bamboo tree. Vansha in Kannada called betta. I don't know any in Tamil or Telugu or something. I don't know what is called. Betta.
Datta. Huh? Is it Datta? No, Be. Kannada in Bet. Oh, Kannada. Vansha, that bamboo. Vansha is bamboo. Oh, okay. That Vansha. Vansha means the one which is made out of bamboo. So now we have the Asthi, and then the Vansha is like a bamboo which is now compared here to the Asmakam Merudanda. Merudanda means the Spinal cord. backbone, spine. Backbone, spine. Spinal cord. So Merudanda. Tatra Vanshaha. So that is known as Vansha because it's straight there. Vanshya means it tasya shakhaha. One which from that Merudanda. Shaka branches which are again other bones. Together it is Asthi Panja. The skeleton. Spoonam means again Jada iti artha. Spoonam means one which is Achetan. Chetanam. Immovable. Stambam. Immovable iti artha. Atra sthuna. So why is it being used as a sthuna? Atra sthuna is it's a good word to use here because Stambha or that Anu, right? Anu sthuna. Sthuna is achetana, which is actually has it is completely achetana. It has no consciousness, nothing. Sthuna is generally used like, which is like a jadamati. It is used as a ninda padam also. If you want to ninda, somebody want to ninda kartum, tarjanam. Sthuna means he is like a dull head, like that. So here it is completely achetana iti artha. So sthunam. So that Asthi Panjara, that skeletons come to Sthunam, Tatha, Tvacha, Kathamasti, Tvacha, Romanakah Pinadham, Tvacha Asti, Tvacha means Charma, and cover, Achadanam, Asmakam Dehasya Achadanam, Romanakah Pinadham, Romaihi Nakhaihi Pinadham Asti. Roma. Hair. What is it? Hair. Hair. There is Roma. Kesha, right? Kesha is what is on the head. Kesha. Head on the head is called Kesha. Other parts of the body is Roma, the Charma. Roma Nakhaihi. Smakam Nakha. Pashurpanakha asti. Nakhaihi. Pinadham means That bound by. Bound by. I mean, yojanena. No, Pinadham means avrutam, covered. Oh, covered. Pinadham. So Pinadham word katham bhavati? Apidhati iti padam. Apidhati iti क्रियापदम् अस्ति. तत्र अकारः सामान्यतः न प्रयोगे न भवति. So this is the rightful word. Okay? Apidhati. But akara, mostly it is just omitted. Many Raghuvanshi, etc. I don't remember that shloka, but that is the most one I forgot. Okay. Pidadhati.
So it is generally used pidadhati. So tena pinadham iti rupam agatamasti. यथा लब्धमस्ति तथा पिनद्धम्. पिदधाति क्रियापदस्य अर्थः कः समानं खलु? क्लोसिंग यथा द्वारं पिदधातु. द्वारं Close the door. क्लोसिंग. Close the door. How do you say close the door? Yeah. पिदधानं करोतु अथवा पिदधातु. पिदधातु. द्वारपिधानं करोतु अपि भवति. तत्र पिधानं द्वारस्य पिधानं करोतु means closer, do the closure means actually close the door, right? द्वारस्य पिधानं करोतु. अत्र अपि इति उपसर्गः अस्ति, right? अपि दधाति इति we already know दधाति धा धातुः अस्ति, right? कुत्र जुहोत्यादिगणे दधाति तत्र अपि इति उपसर्गः अपिदधाति इति भवेत् भवति रूपमस्ति तथापि प्रयोगः दृश्यते एव परन्तु कदाचित् अकारस्य श्रवणम् अथवा प्रयोगः न दृश्यते तथापि प्रयोगः भवति पिदधाति तत्र पिदधातु अथवा पिधानं करोतु इत्यपि अपिधानमपि भवति अथवा पिधानं करोतु द्वारपिधानं तत्र पिनद्धं रोमनखैः पिनद्धं क्लोज्ड मीन्स कवर्ड it is open. What dhatu you said for pidadhati? Dha Dhatu. Okay. Dha. Okay. Pinadham. Tatra, Pinadham means again closed, right? Closed means tatra covered. Romanakhe Pinadham. Smakam Asti Samoha. Anantaram Punah Katamasti. Shariram. I am specifically using Shariram Padam. Why I am using Shariram? What is the meaning of Shariram? No idea. What is Shariram? Vinmutra Purvam. No. Shariram padasya artha ka. Deham. Deha. What is the difference between Shariram and Deha? Atra Padanishpatye katamiti chintaniyam. So what is the Shariram iti padam? Tasya utpatye katam Shru dhatu asti. Shru dhatu. Shru himsayam api asti athva Shru ksharane. It is decaying. Decay. Shru himsayam ati himsa ityukte, you know all himsa. Himsa. Sharira is not easy to live in. The past. Smakam himsa bhavati iti shariram. Or it decays iti shariram. Shrunati atva shariram iti decay. So in that sense sharira is more apt here. Whereas deha dishyati deha, you know sandeha. What is sandeha? Sanshaya. Samshaya. Sanka. But what actually is sandeha? What is the origin of this word? Etymology. Sanskrit is all about etymology. If you know etymology, we immensely enjoy this language. Sandeha. Deha. Diha dhatu upachiyate iti artha. Upachiyate means grows. So here it is sharira decay and deha is grow. Right? So
in that sense deha asmakam gatram asti. Gatram means asmakam patram shariram purah yasmin asmakam vasah bhavati अस्माकं जीवनकाले तस्मात् तत् स वर्धते इति देहः. So it grows. Deha. But sandeha, why is it called sandeha? Sandeha, also shanka, but that also grows unless it is addressed. Tasya samadhanam na bhavati chet, that grows. Becomes a monster, keeps troubling us all night, right? We can't sleep with the sandeha. Samdeha, samyak deha, samyak vardhate iti. Tatra yadasthibhirnimitamsha sthunam tacharo magrahipyadam shariram punah katameste ksharad navadvaram agaram etat agaram iti padamasti. What is agaram? किं भवति अगारम् अगारमित्युक्ते गृहं. You might have heard agara, right? Agara. Like in India we have in bus depot. I have seen agara there. Bus agara. Agara means it's a graham, place of collection. Or place, not collection actually. It's a place, to keep something. Agara. It's like a graham eva. So tatra agaram etat. So this agara means tatra graham itukte asmakam shariram katham asti navadvaram asti ksharad navadvaram kevalam navadvaram nasti ksharad navadvaram navadvaram 9 dwaram doors or holes or whatever. अस्माकं शरीरस्य नवद्वाराणि सन्ति. Which are these नवद्वाराः? Indriyas. Pancha. नासिका, मुखं, कर्ण, पंच, मूत्र स्थानं, मलस्थानं, मलद्वार, मूत्रद्वार, नेत्रे. नवद्वाराणि, correct? नेत्रे, नासिका, कर्ण, मुखं, सप्त, मूत्रद्वार, मलद्वार. So नवद्वारयुतं शरीरं नवद्वारं कथमस्ति? क्षरत् इति तत्र नवद्वारं तद् नपुंसकलिङ्गे अस्ति. तस्य आगारमपि नपुंसकलिङ्गे. तस्य विशेषणं क्षरत् इति नपुंसकलिङ्गे यथा भवति. क्षरत् इत्युक्ते कः अर्थः? कः क्षरत्? क्षरति मीन्स् लीक्स्. So अत्र नवद्वारं कथमस्ति? क्षरत्, leaking all the time. अनन्तरं कथमस्ति? विन्मूत्रपूर्णं. मूत्रविनो, मूत्रारं, which is also meha, like meha or mutra. And then wind means mala. Vit padam asti. Vit padasya sandhi asti. Sandhi. Wind mutram. Vit plus mutram. Vit or vishtha also. It is a pada vishtha.
Vit plus Mutra. So malasya malamutraपूर्णम् एतादृशं शरीरं मत् का अन्या उपैति. मत् इत्युक्ते मत् विहाय, इत्युक्ते मां विहाय, except me. Who else stupid person is going to be after the sharira? Once again, sharira is like this, but sharira madhyam khalu dharma sadhanam ityapi asti. Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. We need the sharira to do the sadhana. Without shariram, there is no sadhana. But we should not be over indulging into it. That is stays here. Shariram is always needed till the moksha. In the moksha also. Vahanamasti, Sharira Vahana. Vahana. There are different, until the moksha. Until moksha. Mokshepi ekah. तत्रापि एकं शरीरं भवति. तत्तु स्वरूपशरीरं, मूलशरीरं. तस्य उपरि लिङ्गशरीरं. लिङ्गशरीरात् बहिः other शरीरं, right? तत् अस्माकम् अत्र भौतिकदेहः मृण्मयं शरीरं, that is what we have currently अस्मिन् लोके. देह प्रेत्य means अस्मदेहत्याग मरणानन्तरं तत्र अनिरुद्धशरीरं प्राप्यते. That's a different body, different kind of body. Anantaram, one next stage is when moksha yogyam bhaveyo. Before moksha, there is a linga sharira. Linga sharira is a sukshma. After this maranantam sukshma shariram agacchati. That is also called aniruddha sharira. Then there is a linga sharira. Linga sharira. This is what we have currently is sthula sharira. Then the sukshma, then there is a linga sharira. If someone is eligible for moksha, just before moksha, they get the linga sharira, and they will be waiting there until the end of the kalpa, which is currently going on is Shvetavaraha kalpa. There are 49.5 more years of Chaturmukha Brahma in this. He is Brahma Mane. In his Brahma years, not our years, 51 or 49 years, more years. Kalpante, until that Kalpanta, Mokshayogya Jivaham, they wait. The Virat Purushasya Sharire, they wait with the Linga Sharira. That at the end of the Kalpa, all these waiting Atmas, which are Muktyogya, Linga Sharira Bhanga Bhavati. Linga Sharira also they lose, and then they attain the moksha with their Swarupa Sharira.
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन् अहमेकैव मूढधीः यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्माद् आत्मदात् काममच्युतात्. विदेहानां पुरे हि अस्मिन् अहम् एका एव मूढधीः. विदेहानां पुरे. What is videha? City. Videha. The city of Videha. Pure. विदेह नगरम विदेहानां पुरे विदेहवासिनाम् इति अर्थः. विदेह देशवासिनां तेषां पुरे नगरे इति एकः अर्थः. Maybe she was living there in the Janaka. Oh, so Videsha? No. Videha was like Vaidehi, we know Vaidehi. Am. Vaidehi kutra jata? Videha nagaram. विदेह देशे विदेह मिथिलानगरी मैथिली इत्यपि उच्यते. बट दट देश प्रदेश राज्यं वास् विदेह. वैदेही इत्यपि अर्थः. Why it was Videha? That there was a Raja called Videha. His name was not Videha, original name. He was somebody else, right? In the ancestor of Janaka. But he lost his body. There is some story. Right? So from that time, that Desha came to known as Videha. So Videhanam Pure. So that could be one meaning. But here, if you want to take it as Vishesha Deha Yutam Nagare. Deha. One. Dehi ityukte Manushyaha. पुरुषाः मनुष्याः देही इति येषां देहः भवति इति मनुष्य. विशेषदेह विशेष मानुषाः मनुष्याः इत्युक्ते ज्ञानिनः इत्यपि अर्थः. ये ज्ञानिनः सन्ति तेषां पुरे actually even though if you take Videha Janakarajasya Mithilapuri, that Janaka is a Mausha. It is his, Janaka is his surname. Okay. So Tasya Pure, and the Janakas, all the Janakas including that Sita's father, they are all famous. That whole Mausha is famous for Yajna, Yaga and respecting these Pandita, Jnanina. In that Nagara Desha, there were many, it was famous, many people were living there, many Pandita, Jnanina. So Tesham Pure, hi asmin eka eva modhi, ame eka eva tasya modhi, modha iti. Hameva ajnanini, jnanam nasti, ajna iti purnamasit. Bhaje ajna hameva. I am the one who doesn't know anything or doesn't know this, how to live. No. Ya anyam icchanti asat. Asati asmat atmadat kamam achyutat. Ya, I am eva modadi. What kind of, and like what? Ya अन्यम इच्छन्ति पूर्णमत्र इच्छति आसीत् पूर्वम् इदानीम् इच्छन्ति इति अस्ति उभयरूपम् अस्ति. अन्यम इच्छन्ति I am seeking some other person. अन्यम इच्छन्ति असति means या असत् आचरणं करोति सा असति. सती नास्ति. सती इत्युक्ते या उत्तमम् आचरणं करोति सा सती. असती
या अन्यमिच्छन्ति असत् आचरणं कुर्वति अस्माद् आत्मदात् कामम् अच्युतात् अस्माद् आत्मदात् अस्मात् अस्माद् पंचमी again आत्मदात् कामम् अच्युतात्. What is आत्मदात्? आत्मदात् आत्मदः कः? आत्मदात् इति पंचमी. That is clear. So आत्मदात् इति आत्म यथा रामात् अस्ति तत्र आत्मद इति पदमस्ति. आत्मं ददाति आत्मानं ददाति इति आत्मदः आत्मदात् आत्मानं ददाति. सो अच्युतः कथमस्ति? अच्युतात् इति पदस्य विशेषणमस्ति आत्मदात्. अच्युतपदस्य विशेषणम्. अच्युतः कथम् अस्ति? आत्मदः. Right? Achyuta means again. See the words usage here. Achyutat atmadat. Atmanam dadati. To whom? That Krishna. He gives himself. To whom? To his devotee. Bhakta. Bhaktanam krute atmadah sah. Swayameva dadati. So all these bhajans are there. There are many bhajans are there. The Atmana. So they give himself. Achyuta. What is Achyuta? च्युतं न भवति. Yeah, Achyutam. He lives. He holds. न भवति. So स्थिरः तस्य परिवर्तनं न भवति. च्युतः न तस्य च्युतिः नास्ति इति तत् वयं जानीमः. च्युतिः इत्युक्ते नाशः अथवा किमपि नास्ति, परिवर्तनं नास्ति इति. अनन्तरम् अच्युत इति अस्ति. अच्युत मीन्स् सर्वदा सः he doesn't from his promise he doesn't move away. So what is it saying here? Achyutat. So kamam, so in many Puranas etc. and kathas are there, right? Where Bhagavan promises that I give myself to my bhaktas. Right? He promises. So that is what we can make it. You can make that meaning here. That from that promise he never. He never breaks the promise. Never breaks that promise. Achyuta iti, again, correct word to use here. Achyutat kamam icchanti. So, one who Achyuta is there, Achyuta Deva, Narayana asti, Bhagavan, Krishna, saha katham atmanameva dadati. And what I am without, I have left all that, forgot all that. I am just after this simple small kama. I am after this. So that reminds me, right?
one who is ready to give himself is available. That's very easy. It's not like that to do the japa or nama sankirtanam is difficult. It's easy, but I left all that. I am after this, all this, bhautika sukham, laukika sukham. So it is the reminder of that Dhruva charitram, Dhruvasya katha, Mahasid. So Narayana pratyaksha bhavati. So Dhruva went to do the meditation, seeking a good place in his own palace. No, I want a good place in my palace. That was his motivation. And after the penance, the meditation that the Bhagavan Narayan Pratyaksha came in front of you, then he asked, what do you want? Then he forgets, what am I doing? I am after this small place, on my thigh or some seat in my palace. No, forgets everything. So he says, I don't want anything. I don't want anything. You are in front of me, that's enough. Tavadarshana bhavat pinechamya. So, astu, Ramama. Namaskar. धन्यवादः 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 महोदय धन्यवादः.